theletša molaotheo. Otherwise, we all become delinquents. Go ra re ka moka ga rena re basenyi. And there is no excuse Ene a gona lebaka la go khutha ka lona. because we know what the Constitution says. Ka gore ya tseba rena molaotheo o reng. Wa a re betheleng taba e matsogo. Eh. And we say it's buzalwane. Ra re ke bozalwane tsona tšeo. The question is, Potšišo she. where are we walking? Na re sepela kae? Because if we say we are built on the foundations, Ge re ka on re- the foundation ge re ka re re agile godimo ga of metheo. the apostles, the prophets, Motheo wa baapostola le baprofeta. then we have to be seen Re swantse re bonale being like that. jwalo ka batho ba The mohuta o. people who say that, Batho ba bolelang tšeo hey, ole Kaluva utswa ko government re tshwanetse gore mamele ntho engwe le engwe. batho ba ba reng Kaluva o tswa go mmušo re swantse re mo theletše go dilo ka moka le ge e le gore dilo tša di bolelang di kgahlano le Such molaotheo. people should stop Batho ba swantse o ema preaching about Moses. ba tlogela go rera ka moše. They should stop talking about Elijah. Tlogelang go bolela ka Elia. Let them not talk about Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Le se ke la bolela ka Daniele le Shadrake le Abednego le Let Meshach. them not talk about Jeremiah. Se ke la bolela ka Jeremiah. Let them not talk about the apostles. Se ke la bolela ka baapostola. Yo. They should never. A ba Preach swa- about that. Ba se ke ba rera ka bona bao. Everybody Yo mongwe le mongwe. who says that we are not supposed to say anything. Ya re nga ra sola re bolele selo ba Roma 13 verse 1 e rialo re le khunamele batho ba re ipie ka fasa. Let them stop. Ha ba ye. Let them stop quoting those Bibles when they are on their pulpits. Ba tlogele gore botša ka bo Elia le bo Jonah le bo Mama. They don't believe in what those ones did, Musa. Why are they talking about them? Ba bolelang ka bona ba sa dumele ntwa e leng gore batho ba uwe ba ka Bibeleng ne ba di yona. All right. Now, what we see, Se re se bonang. the CRL has formed the Section 22 committee. CRL e tswa go section 22 commission. They formed a Section 22 committee. Oh, ba dirile committee ye bitswang gore ke section 22. The CRL CRL is allowed by the Constitution to form Section 22 committees. e dumeletšwe ke molaotheo gore e beakanye le go hlagiša section 22 di committee tša section 22. But the CRL Rights Commission Mara has to follow the law of the CRL Act in order to form those committees. bjalo CRL commission e swantse gore e latelle molao o beilweng wa CRL go tshepedišo ya yona ka moka le mmereko ba filweng gore ba dire bona. If we are saying that the CRL is not given power to come up with laws to control, to regulate, to have oversight, frameworks of oversight, that Constitution does not allow that, did not power the CRL to do that. Ge e le gore CRL commission ga ya fiwa maatla a gore e tle le melao e ka yona e tla go laola le go controla kereke, and then e ra gore e tswile godimo ga taba kgolo e beilweng ya yona ga ra swanela gore re ba supporte le go ba thekga go If yona. the CRL is not given the mandate to come up with laws and to control the church and regulate the church, how can the CRL form a Section 22 committee that is talking about such frameworks? Ge e le gore CRL ga ya fiwa maatla a go laola kereke bala ka ga re tlhagiša e ka se kgone go tla ka molao wa gore e tlhome CRL commission ka boyona. It cannot just come up with a Section 22 that is talking about coming up with a legislative framework for controlling the churches. That is where the problem is. E ka se kgone gore e theye section 22
mo e tla go tla ka melao yona ya go laola kereke ba le ka re tlhaloša. Cannot come up with a Section 22 committee that is talking about developing structures affecting church governance. E ka se kgone go tla ka melao ya section 22 e tla go tla ka melao e tla go tlhagiša ditsela tše e leng gore kereke e tshwanetse re laolwe ka tšone. With an excuse of saying we want to prevent abuse, we want to promote accountability. Ba gare ba bolela ba re ba nyaka go thibela taba ya go šomišwa bošaedi le go hloka maikarabelo ga batho. The CRL, Le taba kgolo ye ba filweng yona ke molaotheo ye ba tshwanetse re ba dire yone. the CRL now is venturing into things that are protected by the Constitution. Bjalo e ra gore CRL e ralokela ka šakeng dikgomo di tšwele ka go leka go tliša melao e tla go controla mola kereke mola e le gore ga se mošomo ba bileditšweng gona. Now you ask yourself, Bjale wa ipotšiša where is the CRL Rights Commission chairperson getting her mandate from? Because what she's driving now is not. motho gore a dumele go tšane ka go dumela go tšone. You say this one is your God, you are free to believe that. O ka no gore le bone ke modimo wa ka o lokologile go tšwela pele ka seo. That is the Constitution of South Ke Africa. molao wa South Africa o. And the Constitution guarantees freedom of association. Ene molaotheo wa South Africa wa go dumelela gore na o ikopantšha le bomang. You choose which church to belong to, which organization you belong to. O na le maatla le tokelo ya go kgetha gore o nyaka go ba setho sa kereke e feng, o nyaka go ba ka fase ga mokgatlo o feng. You choose who you want to associate with. O kgetha gore o nyaka go sepela leeto le bomang. You cannot be forced into associations, as we hear the CRL saying that you will have to be registered with this council. Ga o gapeletše gore o sepele le batho ba o sosane ke o sepela le bona. Bjale ka ge CRL e tlhalosa gore no ba tlo go kgethela gore o tshwanetse gore o registere le mokgatlo o itšego o humane license gona mo. The Constitution guarantees freedom of religious practice. Moetapele molaotheo o a dumelela gore motho a kgone go lokologa go rapela ka mokgwa nyaka go rapela ka The gona. way you want to pray, Ka tsela o nyaka go rapela ka the gona Constitution allows you, molaotheo wa o as dumela. long as you are not violating the laws of the country. O rapela ka mokgwa o nyakang ka gona ge e se ge o ka lwa le molaotheo le Let me, melao ya South let me Africa. pause here a bit Ke kgopela go emanyana gannyane. and just go into something when talking about this. Ke nyaka go tsena ke kutumbele ka go gongwe e re santse re bolela ka taba. Do you know gore bothata problem ya kereke today ke eng? A ke mo utlwisise. A ke mo understand. Ha ke mo kwešiše. Ke bothata ba kereke bo. That is the problem Ke bothata ba that we kereke. have. We open the door Re for botsile ba. attacks because we think that, okay, that one will be closed because that one, I know it's not a true pastor. According to the Constitution, there is no true and fake pastor. A re kwane baruti le mabishop. Fortunately. Bothata bo bogolo ba rena ke ba go lebelela moruti gore lebelela motho gore a ke mokwešiši o ke moruti wa fake o ke wa tsotsi o ke wa nnete. Molaotheo wa ka ona a gona moruti wa tsotsi a gona wa nnete a gona moruti wa maaka. There is no false and true according to the Constitution. Go ya ka molaotheo a gona moruti wa maaka le wa nnete. And because of that misunderstanding of things, Ka baka la go hloka kwešišo ga dilo. now we find the servants of God Bjalo re fitlha supporting what is coming to destroy them all. re humana bjalo rena ka borena jwale ka batlhanka ba modimo re dividane re supporta ntho e tlileng go fediša ntho e re dumelang go yona. Because we think it will deal with our enemies. Ka gore re bona o kare e tla kgona go rolwela go bana ba rena e leng bakeresete le baruti ba bangwe ba re dumelang go modimo o teng. That is the problem that we have. Ke bothata bo re nang le bona bjo. I'm sorry to say this. A le tla ntshwarela go bolela taba. It seems like there is witchcraft in the church. Go bonala o kare ka kerekeng o na le boloi fly by night. Rena le jealous, rena le mona. Kezo We are full of hatred. rena ka bo rena re tlhoyane. We went to the Section 22 committee to do a submission. Re ile go section 22 committee ya section 22 Hey. re o ba fa ditaba. They went into a presentation. Ba fitla mo e leng gore ba re alela ditaba. The opening of the presentation, Matseno le mathomo a
taba ya bona to show that go bontšha gore they are using us against ourselves. gore ba šomiša rena le go lwa le rena le ntho ya rena e They went like, ba re we are trying to stop the thing, Mani Baruti. The thing that a keyboard guy gets out of the church and then starts a ministry. re leka go lokiša taba ena ya gore motho wa go letša o kene a tšwe ka kerekeng a yo thoma kereke ya gage Leleng mo, wena o tse kerekeng e nngwe. ba rena a o tšwe kerekeng e nngwe Ho wena na le kereke e sa thomang from kereke e nngwe. e gona kereke e sa tšweng go e nngwe e a re boleleng ka moka mabishopo Whether we start from up there, Lutheran, Wesley, hey, all these churches are coming from. Let's go to it. Whether it's Faith Mission, it's Assemblies of God, it's your ministry, all these churches are coming from other. ai ke revelation e bethele matsogo revelation ya matla e ba re a gona taba re o tšwa kerekeng efe ke Roma ke Catholic ke amane ke Wesley ke Faith Mission ke TBL o tšwa go morwa bo Selina le bo Simone dikereke tše ka moka ga tšona go na le mo di tšwang gona That is why there is no witchcraft in the church. ke ka baka leo ke re Now na le that boloi. when you came out of Apostles' Church, all of a sudden the keyboard guy is not supposed to get out of your church. All right go na le boloi le bollotsana ka kerekeng ka baka la gore wena o tšwa go mo go apostola mo yo wa keyboard a swanela a tšwe kerekeng ya gage mola e le gore wena o tšwa kerekeng ya apostol Are we dealing with narcissism in the church? la bona gore e na le bogafinyana That is a question. It's just a question. ke potšišo gore a go no ba le kgorotiko le e bona bjang tabe Hey, when that young guy gets out of our church, a re kwaneng mabishop mošimanyana o ga e tšwa kerekeng ya lena I make sure that I contact the friends, the peers. o Ke molotsana ole, don't associate. jalo ka bishop ge mošimane wa go letša organ a etšwa ke napile ke botša ba ba leng kgaufi ke re mollotsana ola se ke la mmatamela We blacklist. kore re bolela gampe ka yena We make sure gore everyone hates the young boy, the young guy. kore re mo tšhela ka maraga go fihla mola ga gore go se be le motho a nyakang go mmatamela I always speak of this post that broke my heart. ke fela ke bolela ka tabe e leng ya roba pelo yaka A young minister writing, the fathers hate us and we hate them too. moruti o moswa o ngwala polelo she o re bo papa go rena semoyeng ba re hloile le rena re ba hloile e bohloko Very painful. e bohloko Some of the problems that we are dealing with now that are used against the church, tše dingwe tša a mangwe a mathata a e leng gore re lebane le ona gona They are a jwang result of that. šomišwang kgahlano le kereke a tšwa gona go ditaba tše ke di bulelantše because now the young guy goes out, jale mošimane o tšwele I blacklist him. ke bolela gampe ka ena He is on his own. o ikemetša He leti does not have a father. ga ana He papa does not have a mentor. ga ana coach And now there he is. šola o yo ba He thekano starts operating in power, o thoma go bereka ka maga but without guidance. mara o hloka ba mo And hlahla then we end up at two extreme. jalo go feleletša mo e le gore o tšwa tseleng Asinya, the name of the church. ya ba le gore ga a senya go senyega lebitso la kereke ya If modimo when you didn't blacklist him, ge nkabe go wena balo ka motswadi o se a bolela gampe ka yena o mo if tšhela you did not marago reject him, ge nkabe le gore a se wa molatla you were going to provide guidance. o tlo mo tlhatlha tseleng o mmontšha tsela gore mošimane wa ka re gata so gore a se ka sepela ka mabatha And let me tell you now, e re ke di botšeng these young guys, they do want to associate. bašimane ba ba nyako iba ba ipapantšhen It's not like they want to be on their own. They do want to associate. bonang masogana le baruti ba baswa ba a se gore ga ba nyake gore ba seke ba ka fase ga baruti ba bone ejo ba taba gore ga ba nyake gore ba tamela ka baka la mokgwana owe wa go lemoga gore ga ba amogele Let us repent a re sokologeng before we destroy the church pele completely.
pele re shwalalanya kereke ka borena re le baetapele. Now that is what the Section 22 committee is selling to pastors because they know that we will buy into it. Jalo committee ya section 22 ba shumisha mathata le mafokodi ya ke bolelang ka ona a go lesa basogana ra se ba guide ra ba tshela ka maraga ra bolela gampe ka bona. CRL committee ba shumisha mashaidi ya we go lwa le kereke. I would prefer a situation where the keyboard guys go and start churches in my street instead of ndumbas and taverns. Nna balo ka moruti go bolela moruti Mukhuba. Nka rata taba ya gore bashimane ba bane go thoma dikereke ba tle ba thome dikereke strateng sa ka sa mo ke dulang gona. Go na le gore go bulwa di-tavern le batho ba go rapela ba dingaka ba go letša meropa bošego ka moka go kaone bashimane ba tle ba fodiše dikereke tša bona line strateng sa ka. Instead of going with the commission of the Lord Jesus Christ, Baruti are joining the CRL commission. The CRL commission, they are joining them in trying the thing of saying we are trying to keep the mushrooming of churches. Jesus sent people to go preach. And then the CRL commission now is a threat to the Great Commission. And you, Emuruti, you are joining this threat to the Great Commission. Jesus wants multiplication, and when you are joining keeping. Jesu wile re yang le di tšhaba barutiwa ke thumo ya kereke yeo. Jalo re tlogetše mošomo re bileditšweng ona re thoma go support-a CRL ye tlang le ka polelo ya gore a re nyake dikereke tša go no dikerekanyana dispasa kerekenyana kanyana re bona o kare nto we re iliang ke yona ntho re bileditšweng yona mola Jesu a ileng a re sepelang le lefase lo lotlhe le die ditšhaba ka moka barutiwa ke mandate le thomo re fileng yona e se go thuša CRL go thibela go tswala ga dikereke tše diswa. If you don't know, the CRL came up with a report that said that the mushrooming of charismatic churches is a problem. And then from that report, state security listed the church as a domestic threat in their security strategy that is current right now. They listed the church. Then when you are listed like that, you are under surveillance. So the churches now are there because of the CRL. And when not only a servant of God, you hear that and then you go with it. CRL itle ka taba e ya gore go swantse gore go diriwe se sengwe go thibela go thongo ga dikereke tše diswa. Ene belo ga re thega CRL re sa nyake taba gore dikereke tše diswa diso taba e šetše e fitlhile mo maemong a gore ge go lebelela kereke go bonala o kare ka fase ga dilo tše di tšhošetšang di nang le matšhošetši a go tšhošetša go iketla ga lefase le la borena kereke e lebelela ka leitlho la gore le yona ke yona e tlholang mathata. State security report alongside with murders, drug trafficking, human trafficking, we fall under that now. Botšhošetši structure se se lebeletšeng taba tša go tšhireletša taba tša botšhošetši jalo ka ditaba tša di-drugs tša go utswa batho dilo tše ka moka ga tšona tše di tlhagang tše e leng gore di ema emiša lefase la borena ka maoto. Kereke le yona ke e nngwe ya tšona tše e leng gore e beilwe mo laeneng ya gore ga ba e lebelela ba thoma go e lebelela ka leitlho la botšhošetši ka re ditaba di tlhaga di le ka gare ga kereke. Now what the CRL is attempting to do, they want to introduce state control. Regulation of churches is state control. Even what they are calling self-regulation, it cannot be self-regulation if it involves a law. CRL ke go tla ka kgopolo ya gore mmušo o tle ka molao o e leng gore molao oo e tla ba molao o itšwa o le ka gare ga molaotheo wa go laola go controla ka tsela ye kereke e swantse gore e šome ka gona.
When you are told that is self-regulation, you should know that that is deception, that is a lie. And then ga o thoma o tla ka tabeng tša gore batho ba swantse ba ipeakanye ka bona o tseba gore ke molao o leng o kgatlhanong le molao wa modimo. It is a lie. Ke maaka. Aguna self-regulation that involves a law. When we speak of a law, already we are talking the state. Ge re bolela ka molao re bolela ka mmušo. A gona molao o swantse gore Ba itaola, but it involves molao. ba itaola mara molao o swantse gore wa mega. Now the CRL Jalo CRL has done this thing unlawfully, even coming up with the Section 22 committee that speaks of coming up with legislation. e tlile ka nto e se molaong go fitlha mo ga gore ba nyaka go tla ka molao. There was no proper consultation. Ga sanka ba ikopantšha le batho ba maleba. Or were you consulted? Ba tlile go lena You were not. ga se batla go lena. And now the CRL is doing that without consultation. Number two, it is acting beyond its legal authority. CRL e dira seo ka gore jalo a se molaong. Sa bobedi ba tla ka taba e leng gore ga se nepo kgolo le taba e ba filweng gore ba dire. And here is another one. Jalo e nngwe she. The proposal was rejected by Parliament back 2017-2018. Ka 2017 le 2018 ge ba ngwadile tokomane ya bona ya gore ba tle ka molao wa go tlo controla kereke ka parlamenteng ba ganane le report eo. This is an agenda rejected by Parliament. Ye ke taba kgolo e gannweng ke parlamente. So tell me here, whose mandate are they going with? Jalo mpotšeng gore bona ba rumile ke mang. When Emruti participates and say, I support, you are just going against the constitution and the laws of the country. Wena bala ka moruti go ema gore ke supporta le go thega CRL e ra gore o eme kgatlhanong le molaotheo wa lefase la You gore are the one violating Romans 13. ke wena o lwang le Baroma kgaolo ya 13 verse 1. Parliament rejected this agenda, Parlamente e ganang le and ditaba the tse. Parliament spoke about self-regulation of the church, because the church has been self-regulating from the word go. Parlamente e re e thega taba gore kereke ka boyona ga e taule e se ka laola ke motho o mongwe. Our churches are not zoos. It's not a zoo. The church is not a zoo. The church is not into disorder. Kereke ga se ntwa tlhakatlhakano a se ntwa dizu. Kiban, Here are our fathers. bana le batho under bona. Bana yeah. They've got their policies. Bana le They've got their di-policy. disciplinary measures in place. Bana le ditsela tša go disciplina tša go kgalema. Churches are orderly, Dikereke di na le order. more orderly than government departments. Dikereke di na le order le go feta di-department tša mmušo. And really, the church has been self-regulating since the beginning. Go tloga mathomong kereke e ne e ditshepediša yona ka boyona. And there is dangers that are posed by state regulation of churches. Go na le kotsi e tlang le taba ya gore mmušo o be o laole dikereke. Loss of church independence, Melao e kgatlhanong le taba gore kereke e ikemele. government will stipulate it may influence leadership, selection, church structures, and internal governance. Mo e leng gore mmušo o tla ka melao ya gore kereke e kgona go beakanya dikomiti tša yona le baetapele. Even though they deny it now, it can move to control that expands to you control over doctrine. Le ge e le gore ba e ganetše taba e uwe mara ntwe
ge e ka tšwela pele e tlo fitlha mo e leng gore ba nyaka le go laola di-doctrine tše re dumelang go tšona. Then political interference, where you are going to be pressured to align with the political agendas. And then go tlo ba le go tsenelela ga dipolotiki mo e leng gore ba tlo le gapeletša gore le thege le go sepela mmogo le di-party tše dingwe mekgatlho e mengwe ya dipolotiki le tše ba di dirang. And this puts an administrative burden because licensing systems, compliance requirements, financial reporting controls, this require money. E tlo tliša morwalo o boima godimo ga kereke ka re tshepedišo e ka moka ga yona e hloka tabe tša dipeakanyo tabeng tša ditshepedišo tša ditšhelete jalo go ya ka Serious administration needed there. e tlo hloka tshepedišo ya mmakgonthago. Some churches won't be able to do all that is required. tše dingwe tša dikereke di ka se kgone gore di dire dilo tše e leng gore ba hloka. Many churches stand to close down. tše dintši dikereke di tlo tswalela ga molao ka phasa. If you go and read that framework of the Section 22 committee, you can see many churches are going to be Ga o ka shut fihla down. wa bala molao na o wa section 22 wa google wa o bala le o lemoga gore dilo tše ba di beileng mola ka moka di tlo gapeletša gore dikereke tše dintši di tswalele ka baka la gore di tlo palela ke gore di sepedišane ga mmogo le ditaba tšeo. Churches are operating, some of them are in classrooms, tše dingwe tša dikereke tše e leng gore di gona some ba of, rapela sekolong, some of them in garages and dining rooms, tše dingwe di rapela ka dintlong ka digaratšheng ka fase ga some metlhala, of them outside in the open. ba bangwe ba rapela kgakala. What will happen? Go tlo direng? Because you hear compliance, a building that is compliant, designated for this and that. Some people cannot even afford. ka gore a re theeletšaneng baruti melao ye e tlago e ke ela ya gore ba tlo lebelela le gore na moago wa lena o swantse re o be wa mohuta mang. Lena le sana le bothata ba go aga le sa le ka fase ga motlhare le o šala le le kae ka gore dilo tše ba di nyakang tabeng ya moago wa kereke ke dilo tše dingwe tše e leng gore di tlo ba boima go dikereke tše dingwe so dikereke di tlo tswalela. That land that you are occupying, is it zoned as a place of public worship? And then ba o lebelela gore na lefelo le kereke ya lena e dutšeng go lona ke lefelo la maleba go ya ka melao ya masepala mo kereke e se dirodile gona gore batho ba kgone go rapelana. It became a problem for the people of Rwanda, E šetše le bothata go batho ba ka Rwanda to the extent that they even closed the headquarters of the Faith Mission Church there. go fitlha mo ga gore le kereke ya Apostolic Faith Mission headquarters tša yona tša ka kua Rwanda di tswaletše. They will just come here and say, oh, okay, where are the things, the fire extinguishers, where are this and that? And you don't even have the capacity to can be able to have all those things. And you have been operating for years and years with nothing happening there that is harming the people. Theeletšang baruti ke kgale le ka re ga mmereko wa modimo le šoma mmereko wa modimo mengwaga le sena dilo tše di itšeo ge ba fitlhile kerekeng ba tla fitlha ba lebelela ba rena kgone kae ba hwetša le gore le fene ya ego fastere le mana la dula gabotse gore ba lebelela dilo tše dingwe tša bodutunyana bjalo and-e lena ke kgale le rata ka fase ga maemo a boima mengwaga le mengwaga bona ba tla gona jalo ba fitlhe ba re nyaka metse kua lebateng leboteng gore nyaka sekopo sa go nwa metse re nyaka le tlo di tšea ka le tlo di kgona na. Don't forget, Ke na le bana even a new Mercedes-Benz from the showroom, if you are stopped by a traffic cop and he wants a mistake there so that he can get money from you, he will find it. se ke la makala le Mercedes Benz o moswa o le sa tšo o tšea garatšheng le ka none ge le tšwa garatšheng la emiša ke matrafiki ge e le gore le trafiki le nyaka tšhelete ya tšotšonyana le o reka coldrink mogolo o omile o tlo nyaka diphošophošwana gona mo go Mercedes Benz o moswa go fitlhela ge le tsentšha letsogo ka kanapeng. I was listening to the CRL presentation and I heard their advocate speaking about these buildings, and I was going like, why are you talking about buildings of the church? Because you are not talking about the Ndumbas. Are they zoned for Ndumba ring? Are they? Ke bone kopanelo ya CRL mone ba neng ba bolela ka ditaba tše ba bolela ka mengago ya dikereke gore sentse re be so e mengwe ga e na eng go tlhokagala yang go tlhoka eng ka ipotšiša gore why ba bolela ka kereke why ba sa bolele ka malopo.
You can hear this discrimination. Wa e bona gore go na le kgethologano. The CRL CRL is supposed to promote and protect your faith. mmereko wa CRL ke go šireletša tumelo ya gago. To protect, to promote the ones who are ancestral worshippers. The Sangomas, the Inyangas, they are supposed to be protected and promoted by the CRL. A re kwane mošomo wa CRL ke go šireletša tumelo ya lena le bona ba malopo a kere ba dumela go tša badimo ke mošomo wa CRL go protecta le go ba šireletša godimo ga tumelo gore e šireletša ditumelo tša batho as long as di se le They are kgahlano le supposed to constitution. be promoted and protected. Now, we see the CRL not doing that. Jalo, CRL ga e sa šireletša ditokelo tša batho go The rapela. chairperson of the CRL is now going after Christians. Modulasetulo wa CRL jalo o šetše kereke ka morago. She nullifies our faith. She says that if you hear from God, you should be taken to a psychiatric ward. O iša tumelo ya rena fase go fitlha mola ka gore ge o ka bolela mantso a re modimo le boboletše le nna ambulance e swantse re itee go rwale In e other bo iše words, sepetlele. everybody who says that they speak to God Ba re o mongwe le mongwe a reng yena o bolela le modimo are supposed to be diagnosed with mental illnesses. e ra gore ba swantse gore ba wele mola go balwetse ba monagano. That is nullifying our faith because we do hear from God and we speak to God. Seo se iša tumelo ya rena fase ka gore rena re mohuta go kwa modimo a bolela le rena But- a re betheleng taba e matsogo. But at the same time, Ka yona nako the yona, chairperson says modulasetulo o re that she hears from her dead mother o re yena o fela e kwa bommage ba re ba bolela le yena and she's not supposed to be taken to a psychiatric ward. mara yena a tshwanela gore a late ke ambulance. The CRL, CRL when CRL comes ge CRL e tla and finds you ya go hwetša casting out a demo o gare o raka with matipong that person rolling, motho a gare going like I am the grandmother, a thokologa fase ke nabo kuku, ke moka le dimone The le ba re CRL. bolela. CRL is supposed to protect you and promote you in what you are doing. e swanetše gore e go šireletše le go go fa maatla go nto o e dirang. And when a Sangoma comes ge sangoma e tla and say, hey, bana ke bo kuku bana, and say, hey, Thokoza. a thokoza matlosi Then the CRL is supposed to protect that and promote that. mmereko wa CRL ke go šireletša tumelo ela le go ba fa maatla gore ba tšwele pele. According to the Constitution of South Africa, So go ya ka molaotheo wa South Africa, we all have to exist. South Africa belongs to all of us. South Africa ke ya batho ka moka ba dulang go yona. There has to be tolerance. Go swantse gore go be le go Now the kgotlelela. CRL chairperson Modulasetulo wa CRL goes to the Sangomas. I'm sure you saw the video. le bone video a ile go di And she sample. says those ones are against you. A re ba le ba lwa le lena. I say that she has failed Nna ke re o paletšwe. to carry out her responsibility in a competent manner. O paletšwe go dia mmereko wa gagwe ka bothakga le botswerere. Failed. Paletšwe. Listen to this. Intelligence. CRL is our CRL and we are not against the CRL. No, CRL CRL is for us. CRL ke ya rena ene a re kgatlhanong le yona. We don't fight against government. Ene rena ga re lwe le mmušo. We love our government, we pray for our government. Re rata mmušo wa rena ebile re a ba rapelela. But we are against government officials and officers who are not abiding by the stipulations of their offices. Nna re kgatlhanong le baetapele le maofisiri a mmušo ba e leng gore ga ba sa dia mmereko ba ba hiretšeng ona le go tšweletša maikarabelo a bona go ya ka mošomo o ba tholetšeng ona. Ke lebetse le- Your name? Moruti Molepo. Moretu Molepo. Don't expect people to just respect you because you are Moruti Molepo. A wa swarela gore o lebelele Moruti Molepo gore About EBS Molepo, ba go hlomphe ka gore ba go bona o le moruti. le batho ba tlileng kerekeng ba tlile ko modimong, ba tlile ko wena because wena you are representing God. O se ke wa lebala gore batho ba tla kerekeng ga ba tlela wena ke re babe ba tletše modimo ba tlile go rapela modimo o wena o mo emetšego. Don't go do the things of the devil and demand that people should listen to you. Hey. About Stevie. O se ke wa dia dilo tša ga Sathane wa re mola o ile wa lebelela gore batho ba swantse gore ba go hlomphe ba go tšeele tlhogong. About Stevie. Ga ba go tsebe.
They know Muruti Mulepo, they don't know Mulepo himself. Mulepo as Mulepo is nobody to them. Mulepo becomes a somebody when Mulepo becomes Pastor Mulepo and represents God. Come on, are telling tabe matso. Batho ga ba go tsibi. Ba go bona ba le ka moruti. Mara Mulepo ba mo tsibi. Ene Mulepo ga ka dia mmereko modimo mo fileng ona wa boruti a o emela ka mathaga. Batho ba tlo o hlompha ka baka la modimo mo emetse ka re batho ba go tsiba ba tlela wena batho. No official who's offside should expect you to be chairperson of the CRL. When you are going by the CRL mandate, but once you get out, office. Traffic officer ya we mamole alibetso gore o romilwe ke municipality. Re mo hlompe antsa re ke batla tshotso. No. He's powered when he stands there and he says stop. Given power by the higher authority, we listen. Constitution. And you know, this which is proposed, it will bring a lot of problem to many. When we were with the CRL Section 22 committee, we asked Ure, how you, if Jesus lived during your time here in South Africa, were you going to give him a license? Was he going to get a license, this license to practice? Were they going to give you our sea of Galilee? From a boat to when on the mountain, you are on the mountain, you are teaching from there. He was going to be one of those who it was said, we will arrest you. He was going to get arrested. License. Hey, and the practices we were going to say is inhumane, and Abazalwane were going to make him trend. Fake pastor. Fake pastor. The one of saliva, the one of mud. TikTok trend. He was not going to qualify. What come out to? And people forming there. Never. They were not going to give him a license. He was not going to qualify. Asna aircon, asna fire extinguisher, and in his services there were no ambulances. God very concerned when I saw the mayor of Tzaneen saying a church should be closed there, and she spoke. I don't know the story, the full story, but the part that I have a problem with is when you speak about joke. Because really, which church goes for joke presentations when you are going to assemble? Which church? I know that if I'm coming to Nkawankwa Stadium, Linyenye, I will do those processes complying with the Disaster Management Act. But for a church service that is happening in your church, joke, and who will qualify here to have ambulances every Sunday in your church? Mayor wa Pretoria agare abulela tedi mo di taba tša di boletseng aga khona o di go mara ke mokule mo a bontšang gore kereke se ntse di tswalele ka go ya ka melao ya masipala gora gore ge re kopana re le batho ambulance se ntse re be gona tšela le tla e gona ambulance ya sonta ga engwe lengwe. Even if you were able to
where were you going to find the ambulances? Because the ambulances that are around today, they cannot really cater for many people. O tlo di hwetša ka di-ambulance ka gore di-ambulance le gone di a palelwa ke gore di ka kgona go šomela batho ba bantši. You can hear that these things, if we don't deal with them, we are in trouble. Theeletšang kereke ya Modimo ge re ka tlogela dilo tše ra se lebane le tšona ka tsela ya maleba re tlo ba ka re ga mathata a magolo. Some churches will be targeted. Go na le dikereke tše e leng gore ba tlo thoma ka tšona. They speak about registration and they talk about this seal of good standing. Go na le ditlabekelwana tše dintšhi tše pedi tše tharo tše ba di bolelelang ka tšona go registera tše ba di nyakang. Are you expecting a church in a school at a varsity to register? Huh? No, kereke ya gore e tsenela sekolong ka classeng or university le beletše gore se no re register. Are you expecting a church in a dining room for 10 people, 15 people to have money to do these processes? Le bona gore kereke e kopanang ka ntlong ka moreng ka ntlong ka motseng wa motho e na le batho ba lesome e tlo kgona go dira dilo tsone tše di ka moka tše. And are you expecting those establishments to even know about submissions to SARS and whatever? Le bona gore kereke ya mohuta o e a tseba gore go sentse go be le taba ya gore ba be boledišana le SARS ba registere ba dilo tše ka moka tše di tlhokegang go ya ka molao. The churches, according to the law, are not forced to register. We are registered. Yes, we can be able to register. We are registered. We do those submissions. But it is not mandatory. It's not compulsory. Kereke ya bereka le ge e se ya registera rena all right re registerile go ya ka mokgwa go tlhokelang go registere ka gona mara kereke ya šoma le ge e se ya registera. If nka botsa bomkgono ba bangwe mona wa leading churches ba tseba le gore SARS ke eng? Ba bangwe bokoko ba e leng gore ke baetapele ba dikereke ge re ka ba botšiša gore SARS ba Ba bangwe kereke sa bona di na le batho ba 10 ke mang a tlo etsang dintho tseo? Ke mathata. ke mathata fela. Ha re ka itlogela ntona o tlo lelwa hi e sa feleng. Ga o shame di heart attack ke tšeo ba ruti. Because those things that are stipulated there in their framework, Ka dilo tše ba di beileng molaong wa bona le tshepedišo. they are making now the gospel to be for the elite. Kore dilo tšela ka moka ga tšona di dira gore efangeli e be ya batho ba e leng gore ba rutegile ba na le ditšhelete. That is what we see. Ke nto rena re bonang yona eo. The disadvantaged groups, Batho ba e leng gore ba ka gare ga bothata. gospel a ya le tshwanela. Oh shit. Ba humanega ba swana ke efangeli. But Modimo wa rona Mara Modimo calls us all o re bitša ka to himself. And now let us move to church defenders. ke nyaka re Who are fitlhe we? na mokgatlo wa South African Church Defenders. SA Church Defenders is an advocacy movement of pastors, churches and Christian leaders. Ke movement o emelang baruti dikereke le baetapele ba dikereke. On a mission to defend religious freedom, Nepo kgolo ke go šireletša tokologo ya borapedi. protecting the independence of the church, Go šireletša go ikemela ga kereke. ensuring that constitutional rights are upheld. Le go bona gore ditokelo tša molaotheo di tšeelwa hlogong. It is not a pastors forum or doesn't take the job of the pastors fraternal groups. No. Ga se yona kopanelo ya dikereke le baruti. It is a national movement O ke mošomo ke mokgatlo wa lefase ka moka la South Africa. where we are contending for our faith, Mo re lwelang tumelo ya rena. uniting the voice of the church. Re kopantšha lentšu la kereke. Churches have been speaking Dikereke ke kgale di with bolela. no one paying attention because we have been fragmented. Dikereke ke kgale di bolela mara a di theeletše ke motho ka gore rena ka borena re phatlalala. That is why now we have the SA Church Defenders Ke ka baka leo le kgone re nang le SACD Church Defenders speaking e bolela even with government e bolela le mmušo. regarding church freedoms, E bolela ka tokologo ya kereke. rights
for believers. ditokelo tša bakreste le badumedi We are still living here on earth. re sa phela lefase We are affected by what happens here on earth. re angwa ke tše di tlhaga mo lefase We cannot be passive and be uninvolved. re ka se no dula ra lebelela What is it that the SACD has done so far? re dirile eng go fitlha mo re leng gona Since its establishment in August last year, we are not yet here. go tloga mola re ithomileng ka august ngwageng wa go feta a se šo ra fetša le ngwaga Number one, sa mathomo with the CRL issue, ka taba ya crl we filed a court case with the High Court re išitše case mo high court against the CRL kgahlanong le crl regarding the Section 22 committee. re e lwa le taba ya section committee ya section 22 Want the courts to declare the Section 22 committee as unconstitutional because it's not representative. re kgopela court gore committee ya section 22 kore e šolalane ka baka la gore ga ba dire mmereko ba bileditšweng gore ba dire ona It's not representative. ga e Look at the eme- committee. ga e emele ditumelo le borapedi ka go fapana-fapana How many of you are saying that in that committee we are represented? ke mang a reng ga committee ya Are you? section 22 re gona rena ba le ka bakreste a emiše letsogo Are you represented? le emetšwe Look at the people who are there. lebelelang committee ela lebelele batho ba le mola go yona le gona lena You have got, is it 8 or 10? 10 people from one group, 2 people from one group, and several others. But most bontši of ba us are not represented there. mola committee ya crl bontši ba rena a rena motho a re emetšeng It was just pick and choose. ba yo lebelela motho ba mo kgetha ba mo You tšhela can ask yourself what informed